Добре, супер. Ами отново здравейте на всички. Много се радвам да видя толкова много хора, въпреки че сме в сигурно на дъното на мечия пазар и никой не знае колко време ще отнеме, докато стигнем пак до нещо по-положително. Може да си поговорим по тези теми малко по-нататък, но да започваме с апдейтите от спонсорите. И да, след това се гмуркаме в топ новините и в основната тема, която ще бъде обемите, крипто и DeFi, търговията в момента, която се надявам да не е супер депресираща, но да, ще видим Петър какво ни е подготвил. Добре, давам думата на първия спонсор, Bonex, които днес имат само един слайд. И да, така че давам думата на Жаклин от Bonex. Приветствайте Жаклин, хора! Жаклин! Добър вечер на всички. Има причина да имаме само един слайд и след няколко секунди ще разберете защо. Аз съм Жаклин и съм част от екипът на Bonex и ще представим нещо ексклузивно само на Sofia Crypto Meetup, което до момента не сме анонсвали абсолютно никъде другаде. Това е новото ни лого Bonex 2.0. Ще станем марджин платформа. Това е най-голямия апдейт. Margin платформа, с която ще бъде възможно да се търгува с до Хикс 100 leverage с 40 различни вида криптовалути, като разбира се и най-известните в нея. Също така ще можете да използвате и всички други функции на Bonex 1.0, но в следващите едни седмици ще анонсваме все повече и повече за новата платформа и новите й функции. Отнени изключително много време да стартираме този процес и именно да обявиме тази марджин платформа. И общо взето, надявам се да ви е интересно да следите социалните мрежи, да разбирате повече за това, което правим и старанието, което полагаме. Също така искам да обявя, че в едните седмици ще се състои един онлайн сешен, в който ще присъстват основателите на двете платформи на Bonex. Ще имате възможност да им задавате различни въпроси за новата платформа и за новите функции и те ще отговарят, разбира се, на нея. Това ще е за съдействието, благодарим на Владислав Драмалиев. Тя ще се излъчва в платформата на Sofia Crypto Meetup. Анонсмент ще има и за дата и час последствие и в нашите социални мрежи. И като цяло за това имаме само един слайд. Bonex 2.0 става марджин платформа. Благодаря ви за вниманието. Много ти благодаря. Да, всъщност предстои да направим един онлайн AMA, който ще го стримем в Facebook и в YouTube с Давид и с другия основател. Така че ще го обявим. Мисля, че ще се случи сигурно някъде в средата на следващия месец. Но да, доста интересни неща и очаквам реалното стартиране на платформата, защото имам някакви детайли как ще се случи и ще е доста интересно. Така, значи сега давам думата на Nexo, които съм сигурен, че имат какво да кажат. Вече колко 3 месеца не сме се виждали с тях. Постоянно виждам анонсменти, така че те си бачкат яко. Няма никакъв, Ели няма никакъв тен. Или поне не го виждам. Яко работа в пещерата, така че ето Ели, заповядай. Заради ми, ето. Всъщност имам тен и ти имаш тен. И се надявам всички да сте се порадвали на слънцето, вълните и не е чак толкова лошо bear маркета, виж колко хубави неща могат да билдват хората. Значи ние сме изпълнили това лято с пускане на супер добрите продукти. Примерно бях на морето, като пуснахме това супер яко нещо. Пуснахме първата в света Dual Mode карта, което е кредитна и дебитна функция. Има в едно нещо и си го свичваш през телефона. Супер яко е, доста удобно. И го направихме, защото всъщност комюнитито ни е реквест на този фичър, което е супер яко. Определено. Така, лиснахме доста активи, интересни, някои не толкова, но някои повече. Имаше доста хайп в комюнититата, тук текат още такива. Сега,
Това също е от друг community feature, който са ни поискали. И това е много яко. Имаме вече интеграции с Unstoppable, което е супер. И минаваме към още по-интересните неща. Аз съм бързичка. Така, решихме, че във време, когато има толкова много хакове, толкова много неща, които са от security-wise гледна точка, да акцентираме върху security и валидация на това. Това е SLC Type 2 сертификат, който валидира интегритета на нашите системи. Това е друг сертификат, който е за AML и compliance, а compliance е важен. Виждате как се развиват нещата в глобален аспект. Направихме нещо много яко. И това е моя екип. Пуснахме наш подкаст, където викаме всъщност, каним доста смислени и интересни хора от индустрията. Като всъщност си говорим за социалния импакт на криптото. Защото всички си говорят за това, кое отива нагоре, кое отива надолу, нали знаете. Но социалният импакт е нещо, което е от огромно значение, поне и за developing markets, и за established markets и така нататък. И трябва да си ги казваме тези неща. И има доста добър followership вече. Тук са някакви страхотни заглавия от някакви доста интересни медии, които са ни фичървали. Ходихме малко на конференции, на Token 2049, на IFX Expo и така нататък. И няма да хабя повече от времето, за да чуем по-интересните неща от всички други. И съм тук, ако ви е интересно нещо друго. Това беше супер бърз апдейт, пък ви имаше доста неща, ми се струва. Но да, благодаря, че беше толкова кратка. Токен 2049 в Сингапур чух, че е доста готино събитие било. Страшно много хора. И за разлика от щатите, където месари конференцията ми казаха, че било много такова депресивно и въобще хората не били много ентусиазирани. Явно има много голяма разлика между западния и източния свят, когато става въпрос за крипто, особено в момента. Token 2049, 10 000 човека, доколкото разбрах, и нашите два фаундъра бяха там и всеки път, като се чуя с тях, супер ентусиазирани, направо ще кажеш, че сме на язден бика. Но да, много интересно. Иначе другото нещо, което казах за security, това според мен също е доста важна тема в момента, тъй като последните месеци имаше дори хакове на blue chip проекти в DeFi сферата и ми се струва, че имайки предвид, че възвръщаемостта на активите в DeFi вече не е достатъчно висока или по-скоро е по-ниска, отколкото традиционните активи, хората просто не искат да поемат и смарт контракт риска в момента, особено имайки предвид, че имаш толкова хакове. Даже мисля, че вчера или онзи ден имаше някаква малко незнайна такава платформа, беше хакната с 200 милиона. Но всъщност аз имам един въпрос и този въпрос ще ви спечели тази книга. И въпросът е свързан с DeFi и е свързан с хаковете. Всъщност знае ли някой от вас кой до момента е най-големия хак? На каква стойност е бил в DeFi сферата? Така че, да. Напротив, ти ще трябва да ядеш тази книга. Ето точно това е. Браво, браво, браво. 600 милиона. 624 милиона долара в Ронин мрежата. Също те хакнаха техния мост и това в момента е най-големия хак в DeFi. Затова ето ти тази биткоин книга. Да, заповядай. И следващия път пак ще имам едно такова въпрос, че ще имам няколко книжки и бих искал да ги разпределя. Така, значи приключихме с Nexo и е време да погледнем към новините. Това е основната презентация, ако може. Към основните новини, които бяха гласувани в Sofia Crypto Meetup. Знаете, всеки месец пускаме пол и хората гласуват за топ новините от месеца. И
тук този път имаме 3 новини, 2 от които аз ще представя, а третата, тъй като аз въобще не съм подходящ за нея, тъй като става въпрос за данъчни въпроси, съм поканил Марина, която да представи всъщност новината и да ви каже много повече, отколкото аз бих могъл. Точно това е, перфектно. Това са топ новините. Значи първата е за масовите оставки. Binance, виждате, съм в много така тематична шапка. После за турския крипто exchange, фаундърът беше, нали, няма доживотно, има само 11 000 години. И последното е Fair Value Accounting, за което споменах. Почваме с първата новина, която не съм сигурен точно защо толкова много ги вълнува хората, тъй като става въпрос за нещо, което последните месеци се случва в цялата IT сфера. Има безкрайно много компании, световни гиганти в тази сфера, които уволниха много голяма част от служителите си. Всъщност говорим за нещо типа на между 7 и 15% от служителите, като в някои случаи, имайки преди тези компании са доста големи, говорим за десетки хиляди уволнени служители. Така че, нали, това, което случва в Binance, може би е интересно, тъй като става въпрос за, нали, менеджерски позиции, но не мисля, че е нещо необичайно. Със сигурност знаете, че криптосферата преминава през един много такъв труден период от гледна точка на регулации. Най-вероятно Binance и в частност CZ е имал доста така нощи без сън през последните месеци, особено във връзка с Binance US, където американските регулатори са просто крайно против всякакви компании, които са лидери в сферата, нали, в криптосферата и не са от щатите. Мисля, че Ели може да потвърди с техният опит от Nexo, които на практика бяха изгонени от щатите и решиха просто да не продължат. Те напуснаха доброволно, но идеята е, че много трудно можеш да се справиш с Гари Генслър. Така че, да, най-вероятно Binance като маркет лидер и имайки предвид какво се случи през 2020-2021 около ICO бума и така нататък, не мога да кажа със сигурност, че са били абсолютно чисти от регулаторна гледна точка, но аз не смятам, че е възможно да си напълно чисто от регулаторна гледна точка, тъй като особено в щатите просто не е ясно какви са регулациите. Не само там, ами навсякъде по света все още става ясно всъщност криптоактивите, като какво се характеризират и как и така нататък. Така че тази новина не е нещо за мен кой знае колко драматично. От тук долу съм споменал, примерно Google 12 000 човека са загубили, T-Mobile 5000, Virgin Media 20 000, Spotify 200 и така. Не мисля, че лично аз не смятам, че има някакъв проблем сериозен с Binance. Просто да, хората си тръгват, нови хора идват и така. Но дисклеймърът ми е, че аз в момента нямам никакви активи в Binance. По принцип гледам да не държа активи на борси, тъй като никога не знаеш, ако държиш нещо на борса, ако нещо стане с борсата, ще пиеш една студена вода и това ще е. Така че основното правило е, ако имаш някакви пари, които не можеш да изгубиш, не можеш да си позволиш да изгубиш, по-добре си ги дръж при себе си. Като тук обаче другия проблем е, че много хора пък се притесняват при себе си да ги държат активите, защото не вярват на себе си. Но за мен, въпреки всичко, това е по-добрият вариант. Все пак може да се понаучите как се използват хардуерни портфели, пароли и така нататък, как да ги бекъпнете адекватно. По-добре, отколкото държите някъде, където въобще не може да оцените риска. Това е моето мнение. Втората новина, това може би е по-интересна новина, че всъщност те днес обявиха Binance, че напускат Русия и си продават целият бизнес в Русия на тази платформата COMEX, като целият там трансфер на потребители и активи ще отнеме сигурно 1 година. Но да, напускат Русия, като също много други компании западни. Следващата новина за фаундъра и CEO-то на този TODEX, турския exchange. Много от медиите захапаха новината просто поради факта, че беше представена с 11 000 години
присъда. Това медиите много го обичат. Това е направо супер кликбейт. Но да, все пак става въпрос за един от най-големите турски екшенджи. Аз си спомням, когато беше обявено, че фаундъра е изчезнал. Това беше, мисля, че 2020 година. Да, 2021 година. И много от потребителите, също никой от потребителите не може да си изтегли парите. Става въпрос за липсващи около 2 милиарда. Така че той е обявен, той е обвинен в много различни неща, нали, измами, пране на пари и така нататък. Хващат го в Албания и турците така доста бързичко си го осъждат. Всъщност не само него, ами и сестра му, и брат му, които са, да, сестра му и брат му. И отделно има $5 милиона да плати като глоба. Аз не знам човек, който е 11 000 години в затвора, как ще плати 5 милиона. Това винаги ми е било някакво много интересно. Но да, всъщност той твърди, че причината е, че просто е банкротирал. И съвсем нормален процес, нали, като цяло в криптото. И е излязъл от страната, може би просто защото се е притеснявал за себе си и как ще реагират, нали, многото хилядни потребители на борсата. И да, така че цялото семейство в затвора за 11 000 години. 11 000 години, 10 месеца и 15 дни. Нали, това е много важно, че има и дни. И да, това е новината. Хората, може би може да се направи паралел с това, което се случва с Sam Bankman-Fried от FTX, който в момента плаче, че не иска да стои в затвора, иска да излезе от затвора, обаче като излезе от затвора и почва да се свързва с главни свидетели, да пише разни глупости в Twitter и така нататък. Там нещата доста по-бавно се случват. Мисля, че следващия месец започва делото. В Bloomberg, между другото, имаше много интересна статия за това каква е ролята на родителите му, за това какво се е случило с FTX и всъщност ролята е доста съществена, тъй като и те двамата са професори в Станфорд и очевидно имат страшно много връзки. И да, в крайна сметка успехът на FTX до голяма степен е така бил причинен или се дължи на родителите му. Така че, може би и в тяхна посока може да се развият нещата. Не знам дали ще им се търси някаква отговорност. Но да, там доста по-бавно се случват нещата. Не знам дали ще му дадат 11 000 години насам. Но да се надяваме, че той доста ще лежи, защото голяма част от проблемите, които в момента имаме с регулаторите в криптосферата, са особено в Щатите, разбира се, са благодарение на сам. Днес споделих една много интересна новина в Sofia Crypto Meetup за статия на Wall Street Journal, която твърди, че Sam Bankman-Fried, криптомилиардерът, който ще спаси криптосферата. Тази новина, разбира се, е стара, но така го бяха представили точно около момента, в който общото е било ясно, че FTX са били банкротирали и той беше обявил, че ще купуват Celsius или някой от тях. И това е било, но разбира се, не е имало никакво намерение да купува каквото и да било. Но да, Wall Street Journal, същите хора, които плюят по Binance в момента, са написали тази статия и все още тази статия не е смъкната. Така че да, хората си платили за маркетинг, сега няма да им трият статията. И да, третата новина, давам думата на Марина, която ще представи така наречения Fair Value Accounting за биткоин, който според мен много компании май са доволни от това нещо, но Марина ще каже повече. Здравейте, хора! Благодаря ти, Влади. Първото нещо, което искам да кажа е, че тази промяна за момента е взета от регулаторите на американския пазар, т.е. тя си засяга основно пазара в Щатите. Някой да не се обърка, че веднага това ще има импакт при нас, но съдейки по международната практика, в момента в който мръднат ГАП или иначе казано стандартите за финансово-счетоводно отчитане в САЩ, в общи линии за отрицателно време следва промяна и на ниво Европейски съюз, като скачени съдове. Така че всъщност за мен лично тази промяна
няма да произведе директен ефект, ние просто ще усетим последиците от това, че нещо в световен мащаб се променя. И така, съответно, промяната влиза в сила на 6 септември 23 година. Тогава, взимат решение в САЩ да го направят това нещо. Другото нещо, което е важно да знаете, е, че тази промяна няма да влезе в сила веднага, т.е. тя може да е приета сега на 6 септември, компаниите могат да решат да си променят нещо в счетоводството, но бланката на финансовите отчети ще бъде променена и ще влезе в сила, така да се каже, на доста по-късна дата. Очаква се промяната да влезе 25-та, т.е. след около година и нещо. Това, което е хубаво да го имате предвид, е, че засяга както публични компании, демек борсово търгувани, така и частни. Това пък засяга до голяма степен пула на инвеститорите, защото всичките ние, когато искаме да инвестираме в една международна компания, борсово търгуване, какво гледаме? Правим анализ на GAAP и си правим сметката за price per earnings. Тоест, ако ние днеска платиме примерно 10 единици, колко те ще ни струват след определено време, и когато годините са по-малко от 10, в общи линии съотношението на price per earnings се счита за добро. Тези, които се занимават с инвестиции, горе-долу ще ме разберат. В какво се изразява промяната най-вече? Изразява се в това, че тъй като криптоактивите са супер волатилни, вече няма да влизат в нематериалните активи, като авторски лицензионни права, стокови марки и всякакви други, ще бъдат на отделен ред в баланса, което предполагам, че ще се случи и при нас и съответно ще има най-вероятно отделен стандарт за него. И сега това е най-общо промяната, като идеята е какво представлява този Fair Value Accounting Rule. Най-общо това е хора, когато ти си купуваш нещо, каква му е справедливата пазарна стойност. Тоест, ако аз си купувам картофи, ако мога да си послужа с пример, тия картофи, да кажем, на пазара на различни сергии се продават на различна цена. Приемаме хипотетично, че картофите са едни и същи. Една и съща марка, картофи от Турция, внос. И съответно въпросът е, че ако на някои сергии са по 4 лева, на други по 5, на други по 6, каква е справедливата пазарна стойност, 4, 5 или 6, идеята е, че трябва да е нещо средно аритметично. Горе-долу с пари, акции и всякакви такива неща, нещата са много по-лесни, защото има централен регулатор, който тия неща ги определя. Но при волатилните криптовалути, ако приемеме биткоин, защото в случая говорим за биткоин, тази справедлива пазарна цена ще се различава на различните видове борси, там с някакви милиминки. И съответно, когато си приемат счетоводните политики, те ще трябва да упоменават на базата на кой източник правят преоценки. Т.е. дали преоценяват по курса на Binance или на Coinbase или на CoinMarketCap или на CoinGecko или на някой друг. Т.е. къде аджабът те взимат информация колко струва биткоина, за да си оценят актива в биткоин на някаква стойност. И това защо е толкова важно? Ако ние примерно имаме 1, 2, 3 биткоина и цената варира с някаква малка сума, то тогава ще си кажеш стандартна разлика. Обаче, когато имаш много сериозна сума забита в биткоини и бройката е голяма, това ще даде съществено отклонение в отчетите на съответната компания. И тук мисля, че обясних какво е кога се правят преоценки. Значи публичните компании, както знаете, изкарват междинни отчети на 3 месечия, 6 месечия и годишни. Тези финансови отчети служат за информация на инвеститорите, както и за прогноза за дивидендите, както и за прогноза какви са пазарите, какви са им пазарните нива, колко са им продажбите, каква печалба се очаква. И на базата на това всеки инвеститор взима аргументирано становище и решение дали да държи или да продава или въобще какво да прави с този асет. Така леко ни избяга презентацията. Няма проблем. Така. Кога се правят преоценките? Най-общо преди да изкарат всеки един междинен отчет и преди да изкарат окончателния годишен отчет. И
И така, тук бяхме, защо се правят преоценките? Простият отговор е, за да може инвеститорите да са информирани какво се случва, когато говорим за публични компании, не публичните компании, т.е. частните компании, там пък тази информация вълнува собствениците и как им се движи бизнес. Така, кого засяга тази промяна? Тук съм направила едно съмари на почти всичките групи хора, които евентуално биха били засегнати. Под хора визирам хора и бизнеси. Така, както казах, главно публичните компании в САЩ, както и техните инвеститори, съответно свързаните с публичните компании в САЩ лица и бизнеси, защото не винаги една публична компания е самосиндикална, много често има паралелни бизнеси. Промяната е наложена след гласуване на ФАСБ, което е Financial Accounting Standards Board, т.е. органа, който спуска стандартите за финансово-счетоводно отчитане в САЩ и съответно какво е значението на промяната. Според мен, това си е тук лично мой анализ, че всеки път, когато в САЩ се променят счетоводните стандарти, отварям скоба, вижте какво стана с лизингите, затварям скобата, Европа следва същият пример и прави промени у нас в рамките на следващите година, 2, максимум 3, т.е. това, че в САЩ нещо кардинално се е бутнало по темата, означава, че тук просто няма да остане без паралелна последица. Най-често как стават промените? Нашият съвет по МСС, които приемат международните стандарти, в общи линии правят копи-пейст или копи-пейст с редакция на всичко, което в Америка се случи по някаква причина. Това гласи промяната. Аз горе-долу това го обясних в началото, че някъде до 2025 в САЩ ще си сменят стандартите, като съответно има едно правило ASC 820, което обяснява в общи линии как, на базата на какви критерии, с какви способи, с какъв подход е прият, за да се направи дадена оценка на справедливата стойност на определени активи. Тоест, за да можете да знаете как, от какви сорсове е взета информацията и какви изчисления са взети, за да се стигне до определени числа, вие ще имате обяснение в финансовия отчет, което при нас го няма, но в щатските отчети по ГАП го има и е супер удобно, когато искаш да разбереш как една компания е обяснила резултатите си и как ги е изчислила. Положението в момента в Европа, тук правя за сравнение какво се случва. За момента в България и в Европа действат два стандарта. Международните счетоводни стандарти, които се прилагат в целия ЕС, и националните, които се прилагат във всяка една държава членка. Съответно, съвета по МСС възлага на Комисията за разяснение на международното счетоводно финансово отчитане още 2019 да се произнесе по точката криптовалути и КРМСФО правят едно проучване измежду всичките счетоводни къщи, аудиторски къщи, независими счетоводители и всякакви там счетоводни предприятия и почват. Това е материален запас. И сега в момента на базата на това тълкователно решение ние отчитаме всичко като материални запаси или като стоки на склад, ако ги държиме за непосредствена продажба, което е някакво пълно безумие и нашите аудитори смятат, че това е пълна идиотщина и успяват да обосноват в съответно аудиторските си доклади, че всъщност става дума за финансови активи, демек не прилагат становището. Така че това е положението у нас в момента. Специален стандарт за той чудо си нямаме. И ако компанията ви не се аудитира, това означава, че можете да си избирате дали да спазите стандарта по МСС, който се прилага алтернативно, защото наш си нямаме, или да вземете становището на аудиторите и в счетоводната си политика да защитите нещо алтернативно, което ви пасва на бизнеса. Защото идеята е, че винаги съдържанието е преди формата и трябва да имаме справедливо и точно отчитане на дейността и на всичко останало. Това е най-общо и да питам за въпроси, ако случайно някой нещо разбра. Благодаря. Да, това беше много готино обяснение, но с други думи, докато ги стигнем американците, ще сме минали 2 булмаркета.
Така че чакаме да се промени нещо и при нас. Сега две графики преди да преминем към основната част, където всъщност ще поканя Петър направо да се присъедини към мен. Знаете, имам тази графика на биткоин цената на всяка последна сряда на месеца, когато сме имали срещи. Всъщност сега съм апдейтнал и последните няколко месеца, когато нямахме срещи, нали, от юни насам. Работите не изглеждат супер добре, както виждате. Малко по-така сме тръгнали надолу, но да кажем, че това е само така затишието пред положителната буря. И в случая на Етериум също нещата са общо взето почти идентични. Така че в момента работите започват малко надолу, очаква се, нали, в ФЕД, божествената институция, да дига лихвите или поне да ги запази по-високи за по-дълго време, което прави, нали, рисковите активи не толкова привлекателни. Всички са тръгнали в посока, нали, treasuries или държавни облигации. Общо тези облигации, този вид активи изсмукват цялата ликвидност от пазара в момента. Всички са доста така, нали, на фона на инфлацията, която се случва, на това, че очевидно много компании си намаляват бройката хора, ще започва нещо, нали, по-такова депресивно, хората са по-внимават с парите си, няма свободен капитал, парите струват много и виждаме това къде сме. Така че остава да видим колко време ще продължи този период, колко време могат да стоят толкова високи лихвите преди нещо голямо да се счупи и да трябва да се почне пак принтера да принтира, но може да отнеме година, две, може би повече. До сега не сме били в такава ситуация, така че ще видим какво ще стане. И с тези няколко коментара давам думата на основният презентатор днес, Петър Костов от Raven, който ще говори за DeFi, крипто, трейдинг. Здрасти, много ти благодаря, че си тук. Давам ти, ти сменям презентацията. Секунда. Здравейте всички! Само да предупредя предварително, презентацията ще я проведя на английски, тъй като имам колеги, които биха искали да гледат записа, а те са англоговорящи, така че така. My name is Peter, this is my first time presenting, so be gentle please. Before I begin, can I see a rise of hands? How many people currently own crypto, be it on DeFi or CeFi? Okay, plenty. I like that the Binance people own crypto as well. How many people have withdrawn a loan or borrowed any money on DeFi before? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, that's a better number than expected. Cool. All right, so a couple of words about me. I've been originally started as a back-end engineer. I've worked pretty much about 10 years, maybe a little bit more in software engineering. But the more important jobs that I've had so far are pretty much with Argent and Wintermute before I established the current company. So Argent is a DeFi wallet. It's, I believe, one of the first smart contract wallets. I built the entire backend and infrastructure for that. It's a really cool project, you can check it out. And then I joined Wintermute Trading, which is one of the largest market makers in crypto at the moment. And then soon after, I decided to start my own company, which you'll hear more about later in the presentation. But overall, I've been in crypto since 2017, pretty much when the ICOs era started. I bought my first ETH at $10. Unfortunately, I spent it on a stupid ICO, so that didn't account to much. And that's about it. I've seen a lot, I've been through a lot, and the current bull market you'll hear more about. Bear market, bull market is too soon. So what we have on the agenda today is the DeFi winter. I will tell you a bit about markets and makers, and then I wanted to address some of the risks in DeFi, because that's where we're headed, so we need to account for that. A little bit about Raven, and then
questions and answers. So the DeFi winter, as we know, it started pretty much in May 2022. At the peak, the total value locked was about 200 billion, but it has fallen quite a lot since then. There are a number of factors for that. So there is the overall market state, which is a result of multiple decisions made, good or bad, during the pandemic and afterwards. There were a series of hacks and exploits. Some thefts happened along the way, thank you SBF. And then when we compare it to the previous crypto winters, there is a big issue there, which is a lot of the people were super highly leveraged compared to before. And then there was the contagion, which is we just didn't know how much money one company has borrowed from another, and when the domino started falling, pretty much never ended. It probably still hasn't ended, actually, yeah. There is the stablecoin uncertainty that happened earlier this year, I think in March, around the Circle and Silicon Valley Bank. And then there is, of course, the rising interest rates, which will probably still keep on rising. This is the sad graph. It's the total value locked at the peak and then the current state. I had the good fortune to join trading world just there at the bottom on 2021. And yeah, it's been a very fun ride so far. Let's talk some about the hacks and exploits in DeFi. So these numbers are taken from a web page called Rect. They have a really nice leaderboard showing all the hacks that have happened. Also really good explanations about those. These are the biggest ones, basically anything above 100 mil for this year specifically. There is one very interesting one I didn't know about. It's called Bong Dao, I believe it's pronounced. Supposedly they lost 120 mil, but because the DeFi world is a fun world, the attacker actually managed to only get less than 2 mil. There wasn't enough liquidity to sell all the tokens, so that happened. There is a contagion. I obviously didn't add every single company that has failed Thyssen last year, but I added some of them. There was the stables situation in March when Circle lost, I would say, pretty much unknown amount of money in Silicon Valley Bank, even though a lot of numbers have been flying around. Actually, I'll give you a fun fact about USDC. So most of the projects in the DeFi space and most of the traders in the DeFi space pretty much have always assumed that USDC is one. So a lot of projects and a lot of companies have pretty much hard-coded one in their pricing algorithms, us including. So that was a very fun morning when we woke up and we realized that USDC is depegging massively. It actually fell by about, I believe, 22%, something like that. But it was a very fun morning. We did manage to readjust very quickly because we're a new company, much smaller than most. So there were some good money to be made on that. But the industry did take a good hit on that one. It scared a lot of people away. Then there was the BUSD issue, which is still an ongoing drama. Basically, they ended redemption. You can still mint it, I think, but I don't think anyone would do that. Terra, it's a whoopsie. I'm not even gonna go there. It was a terrible, terrible situation to be in. But there is an important thing. There is a very big but. We're still in the arena. So DeFi numbers are actually healthy as such. Just for today, on 24-hour volumes, the spot volume is 35 billion. Total derivatives is 95 billion. And DeFi alone is 1.5 billion, which is a really high market share compared to previous years. Just on CoinGecko, you can see that there is more than 10,000 coins available, which may be a good thing, maybe not. We'll see in the long run. But there is 850 exchanges, which is really, really good. Compared to the previous crypto winter, the number is tenfold, if not more. I remember struggling finding to buy cheap Ether anywhere.
There is some other cool stuff, which I don't know if the guys at the back can see it, but there was a really good report created about trading companies, both in crypto and general market. And what you can see on these graphs is that the aggressively expanding crypto companies are 21%, just expanding is 42%, and holding current position is 37%. There is no one who is feeling pessimistic in the trading world. When you compare this to the trading market as such and large, like that includes all the stock and derivatives, forex, everything else that there is in the world, the very optimistic is just 10% compared to the 21. The optimistic is 48, which is a large percentage, but still less than the combined optimistic and overly optimistic on crypto. And then there is a 10% of pessimistic people. So I would say that crypto as such, well, DeFi as such, is in a better state than the actual markets themselves, which for me is a good sign. Personal opinion. I figured I should start, well, not start, but continue with a small, very small history lesson. So we all enjoy the world that Uniswap created for us. They introduced the automated market maker. That was a very good revelation in the DeFi world. Enabled a lot of projects to exist and a lot of projects to build on top of that. But that's actually nothing new. So the first markets started, they originated somewhere in Mesopotamia, Egypt, Greece, Rome, or all of them at the same time, not exactly clear at which age specifically, but how it looked like is pretty much simple. Merchants would go and buy from producers, and then they would go and sell either to traders, who would then sell again, or consumers. For them to price whatever stuff they had, whatever stock they had, they actually had to use a metric, something to price it on. And the very, very original one was actually the simple formula of, that should be a division there, x divided by y, but that's fine, which is how you price an asset. You have certain amount of this and certain amount of that, and if you want to trade them, you just trade based on the inventory volume that you have. On top of that, they started building. They added subjective decision making. Is the weather good? Was the weather good this year? How much is the grain gonna cost? And that sort of thing. DeFi world didn't like the subjectivity. At least didn't like it much. So we decided to replace that with an algorithm. You replace it with an algorithm, and everything is good in the world. You don't need to trust the judgment of individuals. You don't need to trust the judgment of companies. All you have to do is, well, check if the algorithm is working fine or not. But at least it's transparent. You can go and see and check it. On top of that, DeFi world is following the real world very closely. We introduced collateralized loans, leverage trading, and a fun thing showed up recently. We introduced coincidence of wants, which is simply put, I have a banana, you have an orange, I want the orange, you want the banana, we swap. There is a coincidence of wants. There is a really good protocol designed by the Gnosis team, which is called the cow swap, which is pretty much doing that. You can swap your assets for any other assets that you want, and you can do that without worry for MEV attacks or overpaying for gas. It's a cool thing. Good old, reinvented. Now, the world split in two parts. One is the centralized exchanges, which are still going really hard and strong, despite some hiccups along the lines. Again, thank you, FTX. I do not like FTX much. The centralized exchanges come with their usabilities, they come with their risks as well. So you don't have to worry about your fund security as long as the exchange is good and trustworthy. And you don't have to worry about managing multiple chains. You don't have to worry about your money be stolen by anybody. And you don't have to worry about fiat on ramp. You do have to worry about you not actually controlling your funds, not your keys, not your money. That's where the DEXs come in. With DEXs, you receive all the security that you need, that the money are not going to disappear as long as the code behind the DEX is good. It has lower liquidity,
and it gives you some anonymity and privacy, even though if one wanted strong enough to find who is behind the wallet, they can. But that's a topic for a different presentation altogether. It's very resilient to censorship. So no matter what the Fed decides to do, you can always go on Uniswap and swap your coins. It's really hard to stop that from happening. Now, all these things so far are pretty much the price for progress that we've paid. That total sum is pretty much all the hacks recorded on the Rect website, summed up. That's all the hacks that have happened in DeFi so far. Touch wood, it's not going to go up, but we know very well it is. We just don't know by how much. Now, the important concept here that I want to give with this presentation is that crypto is down, sure, the prices are down, plummeting, it's terrible, it's a full-bar situation. But that's not DeFi. DeFi itself is actually going up. DeFi dominance keeps growing, it's currently at above 10%. I checked it for a couple of days in a row, it was pretty much above 10%, so I figured let's put the number in. Derivatives on chain, that's a really big thing that's going on. Perp V2 started the journey, pretty much, and a lot of other companies are following. There is Perennial, which is a brand new protocol. DOIDX, if we count it as a DeFi protocol to an extent. We have real-world assets on chain. Specifically, for example, we trade with US Treasury bonds on chain, which is fun. There is the liquid stake derivatives, STETH, Lido, one of the favorites currently, at least the largest market share at the moment. And a couple of other points which are extremely important and very often underestimated. Assets in personal custody keep growing daily. And it's going up by a good percentage, which means people are getting more educated, they're getting better access to DeFi, and they're getting better access to the financial markets as such. Because as mentioned, DeFi follows the TradFi very closely, so everything that TradFi has to offer, DeFi has to offer as well. And it can do it better and more quick. And the other important point is builders keep building. Like bear markets are terrible for investment, for speculation, for anything like that, but it's absolutely brilliant for building. You don't want to build in the middle of the bull market because everybody is screaming, everything is foaming, trying to get everywhere at all times. At the same time, bear markets are great for building. Now, with that being said, I want to address a couple of risks in DeFi. So DeFi is absolutely great. It gives you a lot of freedom. It gives you censorship resistance. It gives you very good stuff, but it also exposes you to risks which are not expected. So no longer you have to worry that, okay, you buy this asset, the asset keeps in price or goes up, goes down, you know, that's standard trading risk. Now you have a bunch of other risks. And the biggest of them all is bridging hacks. They actually account for 52% of all crypto losses and 64% of all DeFi protocol losses specifically. I've listed the biggest ones, not beautiful numbers. We mentioned the running hack earlier with the book, that was a good one. Unfortunately, the numbers are real and they're very painful. The second most often thing that can happen is Oracle exploits. Pretty much is just generally just the two of these ones. It's just a matter of time which is going to screw up first. And then there is the missing, stalling, or generally just weak audits of the code base. That's again, you have a piece of code that handles your money, it's so great and fun, until there is a bug in it. Now, in terms of bridges, there are a couple of things that people should look at. It's very fun to have your funds on one of the alternative chains, similar to how a lot of people had money on Luna. That was unfortunate. But with bridges, there are some risks. So you need to look at, when you bridge your assets, make sure that there is no single authority that owns the money in the bridge, multi-chain from a couple of months ago, thank you very much. There has to be a good economic incentive for
those maintaining bridges to continue maintaining them and provide liquidity, which brings us to the next point. There has to be sufficient liquidity in the bridge. It's one of the simple checks that you can do. If you bridge your assets, go check the smart contract, how much money has locked, how many tokens have been issued on that chain. Does the number match? If it doesn't match, why it doesn't match? If there is too much on the chain, that means it's pretty much like that game with the chairs. Everybody is running around the chairs, they sit, and there is one person standing. So if everyone tries to withdraw their liquidity at the same time through the bridge, there is someone who is going to get arbed, and that's not fun. Then there is oracles, they suffer from the same thing. Usually the way it goes is like this. There is a protocol, it keeps its prices in line by using usually a single source of updates. That source gets corrupted. Someone maliciously changes the price, either with a flash loan or any other gimmick in the book. And then they exploit the protocol, take the money away, and run off. The same issues as well. Audits. Now, this is a bit of a funny one because there is so little a normal individual can do about audits. The other stuff you can check yourself. You can see how many how many price updates there are from oracles. You can see how much money there are locked in the contracts and who owns the bridging contracts and so on. But with audits, it's a bit harder. So during the bull run, there was a situation where a lot of Uniswap copies happened. And what they would usually do is they would just copy the audits and present them as their own. But they would make tiny changes in the code, which would not be obvious at first, but they would expose you to risks. So does the project have it? Who did it? Were there any changes introduced after the contract, after the audit? And any useful information you can see. Again, it's your money, so you have to do the due diligence. You cannot just entrust it to everybody else or somebody else that you don't know. As we say, don't trust, verify. Now, this is a very good lesson. It's from a chain called Thorchain. They actually got hacked 2 or 3 times in a row, and on the last one, the hacker just got pissed off and basically told them that audits are not a nice to have thing. You have to actually go and do it, especially when you're handling a shit ton of money. So that's the message that he left after taking a smaller amount of money than he could have. He could have taken a lot more. What Thorchain guys did afterwards is pretty much pause the chain, update everything to a new version, and then a year and a half later resume. I actually don't know what the state of it is at the moment, but it will be fun to check. Couple of words about Raven. So I'm one of the co-founders. We're 3 of us. We're pretty much registered in Bulgaria, and we operate the majority of stuff from here. We're a DeFi first market maker. We pretty much have very high volumes on a lot of places. We have 20% market cap on CowSwap, the protocol I mentioned earlier. We have about 10% of the total Avalanche volume. We provide liquidity to pretty much anything that can offer incentives for that. We deal with tokenized real-world assets, primarily with Bakkt and Maxiport. They offer short-term US treasury bonds. Bakkt actually offers longer ones as well, but that is something of less of interest at the moment. We have on-chain RFQ on pretty much every venue that exists, and we are also market making on CeFi platforms. As a good example is a 250 mil per month on Bybit as a 30-day volume. We pretty much operate everywhere. Any chain that is with sufficient amount of liquidity on it, we would operate there, including some smaller ones. For example, Zilliqa is a very fun example. We had probably about 50 or 60% of the volume on that chain. It was just us and a couple of retails. Pretty much all the protocols that are available on these chains and a large number of centralized exchanges. We have pretty much everything built in-house, anything from proprietary pricing algorithms
to hedging, arbitrage, risk management, execution, absolutely everything is from scratch, built in-house. These are just lists of clients, partners, friends. It's a small subset, but I figure there needs to be a slide like that. Yeah. That's it pretty much from me. If you guys have any questions, you can either ask now by raise of hand, or I'll be sitting over there and you can come and ask them in person. As one final words, if you guys want to get in touch, this is the best way to do so. I do use Telegram on a daily basis, email not that much. And that's it pretty much from me. Thank you for listening. Nice, really interesting. Please, Peter, please join me on stage. There might be some questions. So, guys, actually the presentation, I'm not sure whether I should continue in English or Bulgarian, but let's go for English for a little bit more, because I know we have at least 2 people that only know English, and your team as well. Cool. So let's do the Q&A in English as well. Really interesting, very positive, which I really like, because, you know, I'm into marketing, and like each Monday I update the marketing stats, and like I look at what's happening from a marketing point of view in DeFi in terms of users, liquidity providers, and so on. And it's like for months, it's like slowly bleeding, and it's just like every Monday I just don't want to do the stats, because I just don't want to look at everything. Like I just don't want to see that everything's going down. So having some positive stats is actually really nice. I really enjoyed that. And your presentation is also very interesting in terms of also the product. Like, congratulations, this sounds very, very interesting, especially for something made in Bulgaria. So guys, if you have any questions for Peter related to DeFi, there was actually one other asset that is kind of now appearing, which is like liquid restaked tokens. It's something that is basically like liquid stake derivative, like those tokens, but then used in a different place, and then you get, you know, a representation for them. And I kind of see a lot of influencers talking about them. I think it's Eigenlayer that is one of the projects that is doing that, but it kind of seems like a trend. I'm not sure if you've seen it. I guess that's the question. Do you know anything about this newest crypto craze? Some people call it the newest Ponzinomics approach in DeFi, but I don't know if you like maybe some trends. Talk about a little bit like what you're seeing in the DeFi space in terms of trends. You mentioned real world assets. That's a major trend, but what I see in terms of real world assets is that most of the action is happening in private, like on private chains, like whether it's like JP Morgan's, was it Quorum, or Citi, which now are also offering some crypto services. But like what's happening, like what do you think is most interesting themes in DeFi currently? So on the real world assets, it's actually, we see a lot of action happening on smart contract level as well. So one of the teams that we work with, they're called Blueberry. They have basically a smart contract which pulls investor funds, and then it can go and swapped over to treasury bonds through us and then backed on the other side of things. I haven't looked at new Ponzi-like themes yet. It's a good thing to do so. But I would say that at the moment we're in a very good space where there is a lot of opportunities to expand in different directions. I'm not sure which one would be a favorable one, to be honest. My gut feel, and that's not a financial advice in any form or meaning, would be that the real world tokenized assets will take off, because it's a good way to first trade real world assets 24/7. You don't need to wait for markets to open and operate. It's actually one of the things that happens on Bakkt at the moment. You want to buy treasury bonds? Excellent.
9 to 5, Monday to Friday. Otherwise, you just have to sit there and wait. So that's one thing that would propel the economy a little bit forward. And that would, for me personally, would be a real business use case on top of which you can build more. That will be my take. Because you talked about decentralized exchanges, about Uniswap specifically, like the constant formula, the constant something formula. So in the DeFi space, we initially started with order books, like decentralized order books, then like partially on chain, partially off chain, then a little like more on chain, until Uniswap, which kind of changed everything and the whole concept. But now we kind of see that we're going back to order books due to, I guess, L2s. So why do you think this is happening? And do you think there is there are some advantages to order books than like the constant product AMMs? So that's a good question. The AMMs themselves offer simplicity, which is not always something that you want. So it's fun if you have a certain amount of crypto that you want to swap for another, you click a button, everything happens automatically, you don't need to think about it. Now with order books, yes, we did start with them. I still remember the Oasis or whatever it was, the maker situation. That was a very fun and tiring thing to play with. Yes, because of the L2s, they're immensely cheaper and immensely faster compared to what Ethereum is, for example, or God forbid any other chains. But how to put it? It's more welcoming to seasoned traders and seasoned companies. So let's say I've been trading on Forex for the last, well, not Forex, well, stock market or any other market, traded for the past 15 years. And I want to move to crypto because that has now sufficient volumes, even on daily basis, so I can actually make some money there. If I want to move there, I don't want to be rewriting my trading system to match AMMs. What I would want to see is just an order book where I can post my orders and people can come and take those if they do like them or not. So I would say that the two sides of the fence, be it AMM or order book, they would have their place always. Now the question is which one would grow bigger or faster? I don't know that. We'll see, I would say. But it's much easier to welcome new players who come from traditional markets if you follow the traditional market structure. Yeah, even like I think the fact that these order books dexes are on L2s might be in a way a hindrance because most of the liquidity is on Ethereum. Also, L2s are they centralized, decentralized? Most of them I would say centralized, although they're quick. So I guess this could be a problem. But yeah, guys, if you have anything, maybe market related, like which assets should we buy? Maybe we can talk a little bit about that. Oh, okay, yes. Yeah, that's a fair question. So let's put it like this. Let's say you go to a change bureau and you have some euro, you want to exchange it for $1. You go to the exchange bureau and say, okay, here is 100 euro, give me, for simplicity, $100. The exchange bureau can either give you $100 or say, sorry, I don't have any. Our job is to make sure that the exchange bureau has the dollars that the customer wants. So that's what the liquidity provision is for. So let's say you have a breach, you want to breach assets from chain A to chain B. We make sure that there is enough liquidity on both sides
So whichever direction you go, you can get your stuff in a timely manner. The same goes with centralized exchanges. Let's say you go to Bybit and you want to sell some dollars for Ether. There is a very good chance that whenever you do the trade, you're going to do it against us. So we offer that liquidity to you. That's what we do. You want to buy some US Treasury bonds on chain? You're welcome. Does that... trading topics. So are there, do you think it's a good time to, if you do a portfolio now, obviously nothing that we do here is a financial advice, but if you're doing a portfolio, what assets will you put into it, and maybe not only crypto, what would you do, and maybe what is your style of personal investing? Are you more conservative? Are you more open? Yeah, something like that. I would pretty much go down the Warren Buffett style and just say that you shouldn't be investing in anything that you don't understand. You should very clearly know the risks involved, which is why I wanted to dedicate some time on the presentation about the risks involving DeFi, because it's very fun and everything is fun and games until the bridge gets hacked and you lose everything, yes, or until SBF decides to run off or run to prison in this case. So yeah, don't invest into anything that you don't know. Don't invest more than you're absolutely comfortable to lose. It doesn't matter if you get Netflix stock or if you get Bitcoin, the graph pretty much looks the same. So just make sure you're familiar with all the risks, you're happy with them. I would say one piece of advice that I learned the hard way is don't go leveraged. If you don't have the money for the full position, then there is probably a good reason you don't have the money for a good position. So that's my one piece of advice. Well, two, really. I completely agree. I haven't used leverage that much, and I try to stay away from leverage. So yeah, it's a good advice. Also, I like the advice about self-custody, which I actually mentioned in the beginning. So yeah, basically stay safe out there. I know that currently treasuries are very interesting as an asset, especially treasuries on chain. But you know, I think this is something that crypto folks don't know much about. But they are looking at the interest, and they are looks very juicy. But you know, again, learn what are the treasuries, learn how are they specifically tokenized, who's tokenizing them, and then maybe make a decision on whether you should own them. And yeah, I think any other final questions, or do you want to do it in an informal way, I guess? Final questions? No? Everything's completely clear? DeFi is doing great. Markets are doing amazingly well. Okay. Actually, a very important point that you mentioned about building in bear markets. I also agree. Now it's kind of quiet. People are much more focused. And actually, in the past, we have seen that during bear markets and after busts in the crypto, essential infrastructure is developed that in the end is the basis of the next bull market. So I think currently we are building a lot of primitives and just software and tools and features of these tools, just DeFi products in general, that are going to be essential to where we are going, and most probably will be, at the foundations of the next bull, whenever that comes. So, cool. With that relatively positive note, let's end here, and we can continue informally. So, thank you very much, Peter, for that presentation, and for yes, thank you.
building Bulgaria, guys. Like, I really love giving the stage to Bulgarian projects, and DeFi, having in mind that it's so complex to do, and to be doing that in a bear market, you know, it's specific. So thank you everyone for coming. You don't have to go, like, we have time. We can talk outside, talk inside. I'll be here for a while. I guess you guys will be here for a while. So, okay, let's network a little bit, grab something more to drink, and yeah, thank you very much. See you next time.